Korean grammar. Making negative sentences. 4 ways to make negative sentences. 1. 아니다, To not be. 2. 없다, To not have. 3. Adding 안, before verb. 4. Using the negative verb ending. 지 않다, If you use, 지 않다, you need to conjugate it according to the tense too. 아니다, To not be. I am not a student. 저는 학생이 아니에요. That person is not Japanese. 그 사람은 일본 사람 아니에요. It is not coffee. 커피가 아니에요. 없다, To not have. I don't have cash. 현금이 없어요. We don't have a car. 우리는 차가 없어요. I don't have a girlfriend. 저는 여자친구가 없어요. Adding 안, before verb. I'm not going home. 집에 안 가요. I'm not hungry. 배 안 고파요. It's not spicy. 안 매워요. 지 않다, Present tense. 지 않아요. Past tense. 지 않았어요. Future tense. 지 않을 거예요. I am not busy. 저는 바쁘지 않아요. The weather is not good. 날씨가 좋지 않아요. This bag is not expensive. 이 가방은 비싸지 않아요. He did not ride a taxi. 그는 택시를 타지 않았어요. We did not watch a movie. 우리는 영화를 보지 않았어요. I did not call last night. 어젯밤에 전화하지 않았어요. I'm not going to eat meat starting today. 오늘부터 고기를 먹지 않을 거예요. I will not drink alcohol. 술을 마시지 않을 거예요. I will not smoke. 담배를 피우지 않을 거예요. Let's practice. Try translating the following sentences. I am not a teacher. 저는 선생님이 아니에요. Tony is not Korean. 토니 씨는 한국 사람 아니에요. I am not Kim Minjo. 저는 김민조가 아니에요. I am not a cook. 저는 요리사가 아니에요.
I don't have time. 저는 시간이 없어요. Suyin doesn't have a cat. 수연 씨는 고양이 없어요. There is no milk in the refrigerator. 냉장고에 우유가 없어요. I don't have a sister. 저는 언니가 없어요. I am not going to the US. 저는 미국에 안 가요. I did not cook. 요리를 안 했어요. I don't play baseball. 저는 야구를 안 해요. I don't eat pork. 돼지고기를 안 먹어요. I did not go to the department store yesterday. 어제 백화점에 가지 않았어요. I am not tired now. 저는 지금 피곤하지 않아요. I don't like parties. 파티를 좋아하지 않아요. I will not play computer games today. 오늘 컴퓨터 게임을 하지 않을 거예요.